Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Vous écoutez Mario Cardinal. Je suis avec Guy Barrette, co-animateur. Salut Guy. Salut Mario. T'as la voix un petit peu rauque, hein? Je sais pas pourquoi. Ben parce que tu le sais, parce qu'on est le vendredi matin de la semaine de DevTeach. Et hier, c'était la dernière soirée. Il y en a qui sont couchés un peu plus tôt, il y en a qui sont couchés un peu plus tard, avec le décalage horaire pour nous de la côte Est. Donc, même si tu viens de coucher à une heure quand même raisonnable, minuit, 1 heure, c'est comme s'il serait 4 heures du matin pour nous autres. Donc, on a la voix rauque un peu le lendemain matin. Parce que pour faire l'introduction de l'émission, Guy et moi, on s'est rencontrés dans ma chambre. On cherche toujours un endroit un peu tranquille où est-ce qu'on sera pas trop dérangé et qu'il n'y aura pas de bruit. Guy, peut-être avant même de parler de qu'est-ce que c'est le thème d'émission et tout, peut-être un highlight sur qu'est-ce que tu as apprécié durant la conférence, qu'est-ce que tu as présenté? Ben moi j'ai présenté les nouveautés de Visual Studio 2008 au niveau de l'IDE, donc ce qu'il y a de nouveau au niveau du tooling, là, les outils là qui sont disponibles. J'ai pas présenté rien au niveau des langages, tout ça. Donc c'était un overview là pas mal intéressant. En tout cas, les gens ont pas mal apprécié là. Alors ça c'était ma présentation. Au niveau des highlights, pour moi, une conférence, c'est plus que juste aller à des présentations, des sessions. C'est rencontrer les gens, les conférenciers, discuter, placoter. En fait, ce qui est, je pense, le plus intéressant pour moi, c'est les conversations de corridor, là. Parce que là, on règle le monde, on règle les problèmes, on règle les problèmes chez Microsoft. C'est des fois, bon, on divague un peu, mais c'est pas mal intéressant. Au niveau technique, je pense mon highlight, la présentation là qui m'a fait wow allumer, c'est le projet Astoria, maintenant renommé sous ADO Data Services, ADO.NET Data Services. Ça avait été annoncé à la conférence Mix au printemps dernier. Et puis là, bon, ils ont comme pris le feedback qu'ils ont eu à Mix et on scrape et on recommence. Puis là, je pense que avec le feedback là qu'ils ont eu, puis avec ce qu'ils ont fait, je pense que ça va être extraordinaire. Et ça représente le nouveau Microsoft. C'est ça que, quand j'essaie d'expliquer aux gens, ben, qu'est-ce qui différencie Microsoft du Microsoft d'il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Microsoft est bien ouvert maintenant. Ils vont présenter très, très, très tôt les idées. Ils vont présenter ça à une conférence ou en public, tout ça. Ils vont annoncer quelque chose. Là, ils vont recevoir une tonne de feedback. En fait, ce qu'ils veulent, là, donnez-nous du feedback, des commentaires. Et puis après ça, ils prennent ce feedback-là et ils peaufinent le produit. Donc ça, c'est le nouveau Microsoft. Puis on a un exemple concret là, de ça avec ADO.NET Data Services. Chose qu'on va surveiller. Moi, Guy, j'ai présenté, je devais faire une présentation parce que vu que je m'occupe comme Guy de choisir les conférenciers, à un moment donné, je vais décider d'en faire moins et donner de la chance à plus de personnes de participer. Pour différentes raisons, je me suis retrouvé à en faire une deuxième. Donc, ma première présentation, c'était sur ndpen. Que j'invite nos auditeurs à aller voir ce site-là, ndpen.com, un produit vraiment très intéressant si on fait de l'architecture, parce que moi, ça revient dans mes dada d'architecture exécutable, puis ça me permet de faire ça, ce produit-là. Puis, j'ai fait une autre présentation sur comment tout l'écosystème qu'il faut mettre en place quand on veut déployer correctement Team System. Comme Guy disait, c'est vraiment les conversations de corridor qui sont toujours le plus, ou en tout cas les conversations au dîner avec d'autres conférenciers, parce que veut pas, c'est en tout cas, j'oserais pas dire que les grands esprits se rencontrent, ce serait pas aussi prétentieux, mais quand même, on peut avoir des discussions techniques assez approfondies, puis c'est non négligeable.
Puis, entre autres, une des choses, moi, que j'ai apprécié dans les discussions, c'est, on s'est mis à parler avec, entre autres, Kathleen Dollar, qui fait beaucoup de génération de code, qui est une conférencière ici, Beth Massey, qui travaille pour Microsoft, qui est maintenant une évangéliste pour VB9, donc la prochaine version du langage Visual Basic. Et on s'est mis à parler des, en anglais, on dit XML literal, c'est-à-dire la capacité directement dans le langage de pouvoir traiter du langage XML, puis est-ce qu'on aime, on n'aime pas. Puis Kathleen fait juste dire, elle dit, moi, ce que j'apprécie, c'est que ça m'ouvre la porte de pouvoir utiliser VB comme langage pour faire des gabarits de génération de code. Puis de plus utiliser, parce qu'à l'époque, elle utilisait les style sheets XSLT. Puis là, j'ai fait comme, donc juste ce petit highlight-là ou ce petit insight-là me permet de voir ce langage-là comme étant un outil pour faire de la génération de code, ce que j'aurais pas pensé après ma barre. Donc c'est ça, DevTeach, c'est apprendre des nouvelles choses. Guy, on parle. L'émission qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une émission où on a demandé justement aux conférenciers une fonctionnalité de la version 2008, donc de Visual Studio 2008 qui est sortie maintenant depuis une semaine et demie. Donc une fonctionnalité qui apprécie autant que possible une nouveauté, on s'entend. Puis on a recueilli ça, donc nous, quand on va vous laisser, vous allez avoir un enregistrement de toutes ces prises ces captations-là qu'on a faites. Mais avant de vous laisser entendre ces captations-là, Guy, on n'a pas fait, notre feature qu'on apprécie. Je vais te passer le micro, donc peut-être nous dire qu'est-ce que toi t'aimes dans 2008? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que j'aime dans 2008? C'est comme, je sais pas, moi, dire c'est quoi le meilleur de tes enfants, lequel enfant que t'apprécies le mieux, là, je sais pas. Parce que j'ai passé, le mois de novembre, là, à travers le Canada, à former des gens pour Microsoft, là, sur Visual Studio 2008. Donc, j'ai eu à toucher à pas mal de choses. Je peux peut-être choisir deux highlights, là, vraiment, là, qui m'ont allumé. D'un, au niveau des langages, c'est vraiment LINQ, le Language Integrated Query. Donc, tout ce que LINQ peut apporter, soit au niveau des objets, au niveau du XML, au niveau des données relationnelles. Je pense que ça va être ce qu'on voit là présentement, c'est seulement la pointe de l'iceberg, parce qu'il va y avoir d'autres link to quelque chose éventuellement. Donc c'est une série de blocs là qui font que link est ce qu'il est. Et c'est surtout là d'intégrer dans le langage les requêtes, puis il y a énormément de possibilités. Donc au niveau des langages, c'est vraiment ça mon highlight. Au niveau du tooling, au niveau des outils là qu'il y a dans Visual Studio, je pense que mon highlight c'est au niveau de WCF, Windows Communication Foundation. À l'intérieur de Visual Studio, il y a un host ou une application qui peut hoster nos services. Héberger, ouais. Et une application client. Donc, si j'ai à faire un service avec 2005, il faut que je télécharge là, les extensions pour WCF. Puis ensuite, parce qu'un service, ça doit être hosté par quelque chose. Ça roule pas par lui-même. Donc, il faut que je crée un petit client qui va agir comme mon host, dans lequel mon service va être hébergé. Puis, je dois créer un petit client test, au moins, une petite WinForm, quelque chose comme ça, ou même une application console, qui permet d'appeler mon service. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je fais mon service et je fais F5, puis automatiquement, le host va être lancé pour moi. C'est un peu comme pour ceux qui font du développement web, quand vous faites F5, il y a le petit serveur web là, Cassini qui est lancé automatiquement. C'est un petit peu la même chose et ça facilite au moins le débogage, tout ça. C'est sûr que c'est pas des outils qui puis ça peut pas être utilisé en production là, mais parce que ça fait partie de Visual Studio, sauf que ça facilite le développement au niveau de WCF. Donc LINQ au niveau des langages, puis WCF au niveau du tooling, là, finalement. Moi, Guy, tu le disais, c'est pas un choix facile. Moi, je vais réitérer sur LINQ parce que puis je vais prendre peut-être plus mon chapeau d'architecte. Ce que j'aime, moi, de LINQ, la syntaxe, c'est pas ça qui est important, c'est que ça donne un autre choix, un paradigme fort pour être capable de pouvoir faire ta couche d'accès aux données.
Jusqu'à tout récemment, le seul paradigme que Microsoft nous offrait, c'était celui des datasets, donc le paradigme des tables, des rangées, des colonnes. Puis si on est vraiment une organisation qui est très forte en orienté objet, le paradigme qu'on préfère, celui des objets. Puis Link qui nous permet vraiment de rester dans notre paradigme objet et de quand même pouvoir faire nos accès aux données sans avoir trop ça veut pas dire qu'il faut pas comprendre que les données sont stockées dans des structures tabulaires, mais reste que Link remet l'objet comme un citoyen de première classe quand on parle d'accès aux données, ce qui n'était pas le cas avec la plateforme de .NET jusqu'à encore il y a 6 mois. Donc on vient de passer les 5-6 dernières années à vivre dans un monde tabulaire sur une plateforme orientée objet. Donc Link, c'est bravo, finalement on a ce choix-là. Puis mon deuxième choix va aller vers Workflow Foundation. Les workflows, pourquoi? Parce que justement Workflow, c'est un autre paradigme pour organiser sa logique d'affaires. Puis, jusqu'à tout récemment, le seul paradigme qu'on avait pour organiser notre logique d'affaires sur la plateforme .NET, c'était des objets. Parce que c'est une plateforme orientée objet. Et si on voulait, par exemple, faire du code procédural dans des objets, ce que Martin Fowler va appeler comme pattern le transaction script, un script transactionnel, fallait les embarquer dans des objets et tout. Tandis que là, ben, si tu veux vraiment faire des scripts transactionnels, parce que tu as un processus qui, souvent, on va faire ça parce qu'on a des processus qui durent longtemps, ben là, on a les workflows, puis ça nous permet de faire ça. Puis comme on sait tous, les workflows sont des processus indépendants qu'on héberge, donc ils peuvent être vraiment c'est vraiment une technologie fabuleuse si on a à gérer des processus qui durent longtemps, parce que Workflow nous donne tous les services nécessaires. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux à l'aide, parce que d'un point de vue architecture, ça nous ouvre les portes. Ça veut pas dire qu'il faut absolument prendre ça. Ça, c'est toujours la question. Il faut toujours en tout cas, essayer de choisir la solution la plus simple. Guy, on parle. Je pense que le best, ça serait de passer la main à nos conférenciers. Peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne parlent pas la langue anglaise que, ben écoutez, la majorité des conférenciers à DevTeach Vancouver, c'est des conférenciers anglophones. 99.999, hein, à part Étienne Tremblay, toi, Guy et moi, toutes les autres parlent anglais, donc c'est difficile de leur demander de se traduire eux-mêmes en français. Donc malheureusement pour cette émission-ci, si vous comprenez pas la langue de Shakespeare, on va vous demander peut-être de nous donner quand même votre absolution, et on vous revoit dans 2 semaines à la prochaine émission qui va être, on vous le rappelle, tout en français, mais celle-ci, les commentaires des conférenciers sont en anglais. Alors sans plus tarder, on y va. I'm with Jeffrey Palermo. Jeffrey, before I ask you what is your preferred feature in Visual Studio 2008, what are the speech that you did here at DevTeach? Hi, Mario. On Tuesday, I gave a presentation on InHibernate, and not only the R mapper, but where you would put InHibernate in your overall application architecture, because it's very important to keep that loose coupled. And then Wednesday morning, I did a talk on the new ASP.NET MVC framework, and latest information we have, we'll have a public preview of that CTP by the end of the year, so that's very exciting. And also Monday night you had the famous party with Palermo. That was great, huh? Yeah, and I haven't done an official count, but I think we had around 200 people there. It was a lot of fun, and saw lots of people who've been to multiple party with Palermo's, and the next one's going to be at the MVP Summit, and then, of course, we will have one at TechEd. And, you know, it's a good conference for you, because you're so far you're in the top 10 speaker list. You're in the 8 or 9 position, so it's not bad, huh? Yeah, I guess. Thanks for sharing that statistic with me. It's interesting. This is my first time speaking at DevTeach. So I guess it's a pretty good ranking. So what is which feature do you want to share with the listener? So one of my favorite features of Visual Studio 2008 is the multi-targeting. There's going to be .NET 2.0 solutions for a long time, and certainly my company's current clients are on .NET 2.0. I mean, Visual Studio 2008 just came out last week, so it's going to be a while before folks really move to .NET 3.5. However, we were able to start using the new IDE right away, because we can use it with the existing .NET 2.0 projects, and I can also share some caveats with how to have some developers using 2005 and some developers using 2008 on the same code line. And I've got some blog posts up on there on codebetter.com, but the gist of it is
The solution file is what's different. And the only thing that's different is the first line where it says version 9.0 or 10.0. That's how Visual Studio will say, oh, do I need to upgrade, or can I open the solution just by opening it? But that's the only difference. So if you want to mix the two and work on this exact same system in 2008 while targeting .NET 2.0, then you can just make a second solution file and then change the first line to version 10.0, and then open it with Visual Studio 2008. You'll want to make sure you keep your build process against the 2005 solution and the local developer build and all that on 2005 to make sure that it works for most of the developers on your team. But the project files are mostly the same. Again, there's one difference that I shared on my blog about the MS Build bin path versus MS Build tools path. However, the project file itself is still an MS Build file, so they're the same. They work just fine. There's several projects, several solutions right now that I've created a 2008 solution file for, just as a copy of the 2005 solution file, and they work great. The ReSharper integration's all there. The code compiles. The build works just fine. It hides the references of .NET 3.5 assemblies so that you don't have to mess with that. And it's just a really smooth experience. And I'm glad that they did that because, .NET 2.0, 3.0, 3.5, and the future versions, there's going to be multiple versions of the framework and solutions all over the place. And it's going to become quite cumbersome if you have to have 7 IDEs on your workstation just to work with all the different code bases. Thank you, Jeffrey. You're welcome. Thanks, Mario. I'm with Steven Forte. Steven, before we talk about Visual Studio 2008 or SQL 2008, what are the session you did here at DevTeach? Well, I did 3 sessions here at DevTeach. I did a session on database design patterns that allows you to look at a database from an architectural standpoint, the way you look at software. I did another session on SQL Server on xQuery and using xQuery inside of your SQL Server database. And then I did a session on WCF and service-oriented architectures. So those are my 3 talks here this week. Great. So what is the feature that you'd like to share with the listener? Features of the new versions of SQL and Visual Studio 2008. Well, to be honest with you, I like how Team Foundation Server actually installs pretty easily now compared to having to go through a checklist, 3 kilometers long. SQL Server, I like some of the new data types, mostly around time zone aware. Most of my applications are done across multiple time zones, and it's been pretty tricky to keep that in sync. And location-based. So now I can actually have some spatial data types that allow me to handle longitude and latitude much, much easier than in the past. Thank you. You're welcome. Okay, I'm with Cathy Guerrero. Cathy, before I ask you a feature that you want to share with our listener, can you talk a little bit about the session that you did at DevTeach this year? Okay, I actually did 3 sessions here. 2 were about click once, and 1 was a beginning class, and 1 was an advanced. And then I'm also doing a WinForms tips and tricks. Okay. So, a feature that I love in 2008 Visual Studio is the new ADO sync services that has been released. There's a lot of great features there to be able to cache locally data on the user's machine and being able to go both ways, be able to upsync that information and download new information on the user's machine to eliminate resources being needed to be run on the server to constantly be needing to go out and refresh. So that's just a great new feature that I'll be talking about in future sessions. Great, thank you. Thanks. I'm with Tim Huckabee. I pronounce it correctly? It's as good in French as you can, yeah. Huckabee would be like an English pronunciation, but Huckabee I like a lot better. Okay, so Tim, before I ask you a feature that you want to share with our listener, can you explain to our customer the session that you did here at DevTeach? The first session I did was on Visual Studio Tools for Office.
and I just walked out of doing a SharePoint workflow session, and then later this afternoon I have a WPF session. Great. So what is the feature that out of your mind you want to share? Okay, so since I just walked out of a SharePoint workflow session, because there's lots of features of Visual Studio 2008 that I love, but since I just walked out of that session, I can tell you that one of the remaining difficult things to do until Visual Studio 2008 was building SharePoint workflows in Visual Studio. And they're easy to model, and they're kind of difficult to put code into, and they're kind of difficult to tie together, and deploying them is a nightmare. There's a lot of moving parts. That's in Whidbey, in Visual Studio 2005. In Visual Studio 2008, the Visto team, the Visual Studio Tools for Office team, took this upon themselves to fix this problem. And they have built a template for Visual Studio that does everything from design to deployment and makes it so much easier to build SharePoint workflows. So there's one in my current mind right now that I really like in Orcus or in Visual Studio 2008. Thank you. My pleasure. I'm with Greg Young. Greg, before I ask you one of the features that you like in Visual Studio 2008, maybe you can tell us a little bit about the session you did here at DevTeach? Yes, I talked about Spec Sharp, which is a new language coming out of Microsoft Research. Basically, it brings design by contract to C Sharp. And so, what do you like in the new 2008? I'd have to go with Lambda expressions. I used to work quite a bit in functional code, and I've missed it. So for the listener who may not know what is Lambda expression, this is something that we will be using when we use LINQ. LINQ is one example, but you can also use them outside of LINQ. Basically, it opens up the door to an entire functional paradigm. Purely functional data structures come in, doing graph walks. There's huge numbers of uses for lambdas. Pretty much anywhere where you use an anonymous delegate now, you just have a simplified syntax for it. Great, thank you. Okay, I'm with Harry Person. So, Harry, before we discuss a little bit about one of the features that you like in 2008, can you explain to our listener the session you did here at DevTeach? Sure, Mario. I did two sessions. The first was called Facing the Fallacies. It's a talk about the 8 fallacies of distributed computing, which came out of Sun back in the mid-'90s. And they're just as true today. They're basically a set of assumptions that pretty much everybody makes when they start building distributed applications, and they all turn out to be costly and wrong. So the idea is that if we can learn from other people's mistakes, we can avoid making these ourselves and save ourselves a big headache. And so it was a talk about how to avoid what these fallacies are and how to avoid them. The other talk I did was called Developer 2.0, and it's a talk about how outsourcing is affecting the developer industry and what developers can do in order to avoid being outsourced. And in a very quick summary, they can become architects. So can you share a feature that you like in either Visual Studio 2008 or language or the framework? It's hard to pick, right? I mean, so first off, I'm sure a lot of people have talked about LINQ, and I'm a huge fan of LINQ, but I'll pick something else since everybody else has talked about LINQ. I got to say it's a tie. First off, I'm a very enthusiastic about the fact that recently Microsoft announced that they're going to productize F#. Now, that's not really Visual Studio 2008, though the F# guys did just release a new version that plugs into Visual Studio 2008. F#'s a functional programming language, which is a very different animal than sort of the traditional C#, VB, object-oriented kind of stuff. And I think it's going to be very important in the sort of concurrency world that we're coming into, many core, multiple CPUs on a single chip. The other feature I think is really interesting is some of the new Visual Studio extensibility stuff, particularly the Visual Studio Shell. So the Visual Studio Shell is basically, it's an environment that you can build your tool for and ship it for free, completely independently of Visual Studio. So if you want to build, say, a visual modeling tool for business, just as sake of argument,
and you needed to host it in some kind of shell. You could build all that shell stuff yourself, but it's time-consuming and costly and what have you. So you can host it inside of Visual Studio, and then you can sort of choose if you want to build it an isolated application, in which case it always runs separately, or an integrated application, in which case it runs on its own, or if the user happens to have Visual Studio installed, it runs inside the context of Visual Studio. I actually was reading a blog entry about how one can sort of roll their own F# Express using the integrated VS shell, which is available for a free download, and the F# download, which is also available for a free download. Thank you. No problem. Okay, I'm with John Bristow. John, before we talk about Visual Studio 2008, can you explain to our listener a little bit the session that you're doing here at DevTeach? Yeah, sure. So I have 2 sessions that I was doing here at DevTeach. We did one session on Windows Live where we were talking about all the services that you as a developer can take advantage of with Windows Live. And Windows Live is not just a set of consumer services. It's also services that a developer can use to integrate into their application. It's what we call a mashup. And these services include things like mapping services, search services, and other things like contacts and presence and things like that. So I was basically giving a talk about how you can build those into your application today. The other presentation I delivered on was basically how you get nice integration between ASP.NET Ajax, which is a framework for doing Ajax-style development, with Silverlight, and showing the kind of connection between JavaScript and managed code running inside the browser. So basically nuts and gum. So lots of great stuff. Yeah. And what is the feature that you like a lot about Visual Studio 2008 that you would like to share with our listener? Yeah, so this feature I think most people are going to identify with, and I know it's probably the most popular one, but it's got to be the JavaScript debugging and IntelliSense support. So for those of you who have slinged around JavaScript, and I know many of us have, one of the common issues that we have is, we go from a strongly typed language like C++ or C++ or C# to a sort of dynamic language like, or a loosely typed language like JavaScript. And one thing we obviously lose is strong typing and IntelliSense. And so this has now been reintroduced back into the IDE. It wasn't easy. We had to do a lot of work to do it. But integration with IntelliSense on that level, and then the JavaScript debugging itself, just rock. Thank you. Yep. I'm with Rob Windsor. And Rob, before we talk about Visual Studio 2008, can you talk to us a little bit about your session that you're doing at DevTeach? Sure. So yesterday I did a session on the new features in WCF around REST, JSON, and syndication. Really, really cool stuff around being able to expose your services through REST interfaces, being able to just go on the address bar in IE and type in a URI which maps to some operations in your service and get some data there. I just finished an intro to WCF, which was well attended and very well received. And then tomorrow I'm doing a session on building an n-tier data layer using the Dataset Designer, which is a new feature of Visual Studio 2008 as well. And what is your preferred feature in 2008? So I probably have to go with 2. One is sort of general, and that's the multi-targeting, right? The ability to have go in and create an app that targets the .NET 2.0 framework, and then later on go in and build an app that targets the .NET 3.5 framework. Having that ability without having to go into different versions of Visual Studio, having one tool set for all that, I think is just a lot easier, and it's a really nice experience. I'm looking forward to using that. All 3 of my talks have WCF involved, so I should mention a WCF feature as well. And the add service reference dialog now. One of the big problems we had in the past was you have your service type in your contract, but when you create the proxy on the client, it creates another representation of that right within the generated code, and you lose your implementation. There were some issues around that. Also, issues around I want to have a data contract where part of my contract is read only. Well, that didn't really work very easily too. You had to go in and muck with the generated code. So now in the add service reference dialog, there's an option to say, if I already have a assembly reference to my client or consumer, use that instead of regenerating in the proxy. So you can take your validation information or your functionality, you can have read only members in your type, and that all works seamlessly, and it's a really, really great feature. So I'm looking forward to using that regularly. Thank you, Rob. Thank you. Hi, I'm with Rod Paddock, the editor of Quel magazine. Rod, before we talk about Visual Studio 2008,
could you talk a little bit about the session that you're doing at DevTeach? You bet. Yeah, the session that I'm doing this afternoon is called Ajaxing Your Applications. So we're going to spend time dealing with the ASP.NET Ajax toolkit and the control toolkit that comes with it, and show how to use these tools in your applications today. So what is the feature that you like in Visual Studio 2008? It's kind of a toss-up between two features. So, of course, being the developer, there's got to be more than one thing. I like the idea that we can do JavaScript debugging and IntelliSense right from the IDE. And then the other thing is in the ASP.NET Web Form Designer, you can run it in what's called split mode. So on one pane, you can see the actual design, and on the other pane, you can see the actual markup, and they're synced up. So when I click on a button in the design surface, the markup editor moves to that block of markup code, and then when I click in the markup code, it actually moves the designer. Great. Thank you. You betcha. Thank you. I'm with Donald Belcham. So, Donald, you're from Edmonton? Yep. What is the presentation you're doing here at DevTeach? So yesterday I was doing continuous integration using cruisecontrol.net and NAT, and it was kind of an introduction to intermediate for it, and we hit on a few pain points that people find with it, and some techniques to go work around them. So you're involved with the Edmonton user group, isn't it? Yeah, I'm the president of the Edmonton.net user group, and I'm also a C# MVP. So. Great. So, what is your preferred, or one of your preferred feature in Visual Studio 2008? One of the ones that I really like is extension methods. I'm a big guy about code solubility, readability, fluid interfaces, and using something like extension method, you can start to really make a nice readable line of code that the next developer can pick up and understand clearly what is going on there without having to drill down into other method calls and that kind of thing to see what the actual functionality is. Thank you, Donald. Thank you. I'm with Beth Messi, who used to be an MVP solution architect, but now works for Microsoft, so you lose your title. Beth, what are the sessions that you're doing at DevTeach? So I just finished one yesterday on migration strategies moving Visual Basic 6 to .NET, and today I'm going to be speaking on what's new in Visual Basic 9, so we'll have a lot of fun link stuff and link to XML. My favorite feature of Visual Basic 9 is definitely around XML. It really makes coding, creating, transforming, doing anything you need to do with XML extremely simple, right directly in the language. I mean, the only language that has XML IntelliSense, and who needs XSLT when you have Visual Basic? Great feature. It's an awesome feature. So I'll be doing a lot of that today. Thank you. Thanks. I'm with Marcus Egger, the publisher of Code magazine, and also a very well-known speaker in the .NET world. So, Marcus, before we speak about your preferred feature in Visual Studio 2008, can you let the listener learn a little bit about the presentation you're doing here at DevTeach? Sure, I'd love to. Hello, everyone. First of all, I'm doing 3 different sessions here. Already did 2. One was on Link and the new features that we have in Visual Studio 2008. Another session that I did was around WPF, which is a technology I really like. So the session I did had to do with using WPF, building a relatively simple application and then making it look real next gen. So even for developers that are not graphics artists and so forth, I showed some tricks as to how to make an application look good without having to go to real extraordinary lengths. So people like that a lot, so that was a cool session to give. I always enjoy that. And I have one left tomorrow, and it's about DSLs, domain-specific languages. And that should be fun as well, so I'm having a good time here. So, one feature that you like? I think it's the new version of C# and some of the new language features. Really, when you look at Link, and then think of some of the language features that went into creating a language like Link, I really enjoy using those language features by themselves. There's all kinds of productivity features and just cool new language in C#. Same is true for Visual Basic. I'm more of a C# guy, but that's probably my favorite part. Thank you, Marcus. Thank you. Yes, I'm with Geert Allengraver. Everybody call him Yag. He works for Microsoft. So, Yag, before I ask you your preferred feature in 2008, what are the sessions you're doing here at DevTeach? I'm actually doing 2 sessions on Silverlight.
The first session is the front end, the user interface portion, heavy on the XAML and the code behind. The second session is all the other pieces, HTTP integration, web services, WCF link, etc. You're well known as being a data guy. Yep. You in the previous life you were taking care of Fox Pro, so your preferred feature in 2008 doesn't have a link or something with data? Yeah, it actually does, strangely enough. So I love link. That's my favorite feature. If I have to do a particular portion of it, it's probably the either the link to XML capabilities in Visual Basic.net with the fact that you can use the XML directly in the IDE. The other one I like is I really like the fact that when you create multiple link queries, they're not actually instantiated until you use them. So if you create one query that's based on another, it'll just build up the tree. It's really nice optimization that comes for free. Thank you. Thank you. I'm with Kathleen Dollard. So Kathleen, before we talk about the new version of Visual Studio 2008, what are the speech that you're doing here at DevTeach? I'm giving 3. I'm talking about custom controls in WPF, and I'm also talking about custom activities and workflow, and then the talk I'm giving tomorrow will be what's new in C#. Oh. And does your preferred feature or the feature you want to share with the listener is related with C#? No. It's actually a VB feature. So I'm really excited about the XML literals. So it's easy to say that C# doesn't have link to XML, which is wrong. It does have link to XML. It's got some very nice XML features. Those features are extended further in the Visual Basic 9, where it has XML literals, it has XML namespace support, and it has IntelliSense for XML. So the reason I'm excited about that is because it actually makes a reasonable template language for code generation. So historically I've used XSLT because it's extremely powerful. It has an inheritance model, and I can do some pretty wild things with that. But I can replace that with, I expect to replace that with link to XML, which allows me to get into .NET. And so in addition to being able to do the inheritance strategies and those things that I'm used to, I can also create services. For example, I can create a naming service, which is a complexity in the work I'm currently doing, and I can simplify the whole big mess of naming around code generation. So that's why I'm excited about about XML literals. I'm sorry. So does it mean that we should expect on your website, because you have a website related with code generation, that we will see in the near future VB9 and XML templates for code generation? Yeah, I'm hoping to get some stuff out there. My website's a mess right now, so it's kind of embarrassing at the moment. But it's got a lot of old stuff because the new stuff is so much in transit that I don't have a lot of stuff up there right now. But I am hoping both to have examples of link to XML templates done well. It's easy to do them in a sloppy manner. In the short run, there's some stuff on Beth Massey's site, which is a very simplistic solution. I'm hoping to have some of the patterns because we have to get some very strong patterns going to make this work well. I'm also working on a new version of my task manager, which will be actually based on workflow, which really surprises people, that the new task manager. And the reason is I want organizations defining how code generation is done, and then individual coders can work on the template separately, and those problems get separated. So we're separating the process of code generation out from the actual template. And that's the reason I'm interested in workflow related to code generation. Unfortunately, that means I have to rehost the workflow designer, and it is a very exciting scenario. It's a very important scenario. Unfortunately, it's a very, very tricky scenario. So it's very fragile, and I'm still working on that. And so as soon as that gets done, I'll have a bunch more stuff up on my website. Great. Thank you. Okay. Thank you. Je suis avec Étienne Tremblay. Ça va bien, Étienne? Oui, ça va bien. Étienne, que je connais un petit peu, hein, parce que t'es de Montréal, tu participes, avec Guy et moi, tu participes beaucoup au groupe utilisateur Visual Studio, donc c'est pas comme si je rencontrais quelqu'un que j'ai pas la chance de voir tous les jours. En effet. Étienne, avant que je te demande qu'est-ce que t'aimes, ou en tout cas la fonctionnalité que tu voudrais partager avec nos auditeurs, est-ce que tu peux prendre peut-être 2 petites secondes pour nous expliquer qu'est-ce que tu as présenté à DevTeach? Salut Mario, j'avais 3 présentations en fait. J'avais une sur la virtualisation, parler de virtual machine, des différents produits de virtualisation, comment les utiliser en développement, tout ça. J'ai eu des super bons commentaires. Le monde était super content d'apprendre à propos du loopback adapter, qu'il y a bien du monde qui ne savent pas que tu peux utiliser ça avec tes machines virtuelles. Fait que ça, c'était pas mal intéressant. L'autre chose que j'ai présenté, c'était le top 10 que j'ai fait au Codecamp en fait. Je l'ai refait ici, puis le monde était bien content. Il trouvait ça le fun de voir toutes les features qu'il y avait là-dedans. Je me suis planté
c'est ma première démo, mais je me suis repris pour les 9 autres, fait que ça a été correct. Et puis la dernière affaire, c'était Team Build 2008, donc un deep dive là, sur toutes les nouvelles fonctionnalités dans Team Build 2008. Une session auquel j'ai assisté parce que je voulais voir justement tout l'ensemble des fonctionnalités, même si on pense qu'on connaît un produit, on a toujours quelque chose qu'on peut apprendre dessus. Ça m'amène à ma question. Étienne, c'est quoi, toi, la fonctionnalité là, si nos utilisateurs ils doivent aller chercher 2008, c'est pour quelle raison? Ben, c'est drôle comme tu me demandes ça, tu sais, étant donné que ma dernière session c'était sur Team Build, écoute, c'est Team Build 2008. Si vous utilisez Team System, vous utilisez 2005, vous allez vous rendre compte que 2008, le Team Build 2008 a toutes les fonctionnalités que vous avez vraiment voulu avoir dans 2005, l'intégration continue, entre autres, vous pouvez céduler des builds. Oh mon Dieu, vous avez pas besoin d'aller dans Windows pour céduler un build. Donc, des choses qui auraient dû être là dans la version 2005, qui n'ont pas pris le temps de faire ou qui n'ont pas eu le temps de faire, dû à l'équipe là, qui avait probablement dans le temps de 2005. Maintenant sont rendus dans le produit, puis c'est un très bon upgrade, ça vaut la peine. On peut pas utiliser Team Build 2008 avec un serveur 2005, un TFS 2005, donc tu sais ça va ensemble avec 2008. Mais le path pour upgrader de 2005 à 2008 est quand même très facile. Le serveur, je parle, on a juste besoin de désinstaller, réinstaller en fait là. Si on garde la même infrastructure, tout ça s'upgrade très bien. Après ça, on désinstalle build, on remet le nouveau build, puis on est prêt à partir. Donc ça vaut la peine. C'est un très bon upgrade. Team System en général. Là on a parlé de ma préférence, c'est Team Build dans toute cette affaire-là, mais Team System 2008 vraiment vous donne ce que 2005 aurait dû être. Donc c'est comme pour moi c'est un gros service pack là, TFS 2008. La vraie version 2 de Team System, ça va être Rosario, mais ça on va avoir le temps d'en parler cette année à ton podcast. Je suis sûr qu'on va revenir et on va faire un podcast là-dessus. Mais en tout cas, c'est Team Build. Regardez ça, ça vaut la peine. Rosario est un nom de code de la prochaine version de Team System. On ne sait pas encore comment ça va s'appeler. Est-ce que ça va s'appeler 2009, 2010? En tout cas, on verra bien. Écoute, Étienne, on te remercie. Puis, on va sûrement te revoir prochainement dans un podcast près de chez nous. J'en doute pas. Je te remercie, Mario. Salut. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Les actualités avec Guy Barrette. Guy, qu'est-ce qui vient d'attirer ton attention ces derniers jours? En fait, une seule chose, c'est un post de Scott Guthrie sur son blog qui s'intitule ainsi .NET Web Product Roadmap ASP.NET Silverlight IIS7, disons. Donc Scott Guthrie qui gère à peu près tout ce qu'il y a comme développement de produits pour développeurs chez Microsoft a annoncé finalement un roadmap là, ce qui allait se passer là, dans les prochains mois sur la plateforme web.net. Donc on a eu Visual Studio 2008 et le Framework 3.5 sont sortis très récemment, donc une semaine ou deux. Scott Guthrie a annoncé des extensions à ASP.NET 3.5 qui vont sortir en bêta cette semaine ou la semaine prochaine. Donc déjà, le produit vient juste de sortir, déjà qu'il y a des extensions qui sont annoncées, qui vont sortir en bêta. Donc, parmi ces extensions, on a ce qu'on appelle le ASP.NET MVC, le Model View Controller, qui vont nous permettre de créer des applications en utilisant le paradigme de MVC. Des ajouts, des améliorations au niveau d'Ajax, surtout au niveau de l'history, le fait que avec Ajax, on n'a pas le furteur tient pas l'historique, donc des améliorations à ce niveau-là. ASP.NET Dynamic Data Support.
récemment, le cerveau derrière un produit open source qui s'appelle le Subsonic a joint Microsoft, et je pense que, sans connaître en détail qu'est-ce que c'est ce produit-là, je pense que c'est le fruit d'un peu de l'acquisition de cette personne-là qui a apporté son savoir au niveau de l'accès dynamique au niveau des données. Donc, des améliorations aussi au niveau de Silverlight. Des contrôles qui vont être intégrés, et aussi je parlais tout à l'heure en intro là, de ADO.NET Data Services. Donc il va y avoir des contrôles qui vont permettre de pointer là, sur ces services-là. Donc tout ça va sortir en bêta, puis bon, éventuellement là va sortir disons au début de 2008. Au niveau de Silverlight aussi, Scott Guthrie a annoncé que la version 1.1 allait être renommée 2.0. Donc, on sait que présentement la version 1.0 est disponible depuis quelques mois. La version 1.1 était annoncée pour quelque part comme début de 2008. Ce qu'ils ont fait, c'est que avec les commentaires qu'ils ont eu, ils ont rajouté de la fonctionnalité au niveau de la version 1.1, et finalement ils ont décidé que ça allait être un changement assez important entre la version 1.0 à 1.1. Ils ont dit on renomme 1.1 à 2.0. Donc au niveau des nouveautés, on peut parler de amélioration au niveau de support WPF, donc Windows Presentation Foundation, donc la différence entre les applications WPF et Silverlight était quand même assez grande, même si Silverlight utilise WPF. Là, ce qu'on voit, c'est ce qui a été annoncé, c'est que un rapprochement des deux technologies. Une série de contrôles dans la version courante, il y a même pas de textbox, donc je pense que on peut pas faire d'application si tu n'as même pas un textbox ou quelque chose comme ça. Donc une série de contrôles qui ont été annoncés. Du support au niveau du networking. Donc, on savait que Silverlight allait supporter les services web, mais ce qui est annoncé, c'est que ça va supporter REST, POX, RSS et WSE aussi. Donc, ça, c'est pas mal intéressant. Donc, pas mal de choses au niveau de Silverlight qui fait en sorte qu'il renomme la version 1.1 à la version 2. Au niveau de IIS 7, une nouveauté qui annonce, puis encore là, c'est pas annoncé directement, c'est juste une phrase qui mentionne que IIS 7 va inclure un processus de déploiement d'applications, et aussi ça va permettre de faire des rollbacks. Donc on va pouvoir revenir en arrière. Donc par exemple, si on déploie l'application, la version 1.0 de notre application, puis par la suite on déploie la version 2, on pourrait aussi, il y a un problème, on pourrait revenir en arrière. Donc ça, c'est juste une petite phrase, il n'y a rien de précis qui est annoncé, mais ça risque d'être pas mal intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le lien sur le site du talk show qui va pointer sur ce blog-là de Scott Guthrie. Puis je vous demande si vous êtes dans le domaine web, c'est absolument à lire. Merci Guy. Écoute, on termine toujours en présentant ce qui s'en vient du côté du groupe utilisateur Visual Studio à Montréal. La prochaine présentation, c'est toi, hein? Le 10 décembre, tu vas parler justement des nouveautés de Visual Studio 2008. Puis ça me fait penser, Guy, écoute, tu viens de passer un mois à donner de la formation sur toutes les nouvelles fonctionnalités de 2008. Tu vas faire une présentation au groupe utilisateur. Peux-tu faire une petite émission spéciale du podcast? Mettons, la prochaine, là, tu vas te retrouver dans le siège de l'invité, puis je vais trouver un co-animateur là, qui va venir m'assister. Puis on va faire un spécial, là, tout ce que Guy Barrette connaît sur les nouveautés de 2008 en 1 heure. Puis comme ça, nos auditeurs qui n'ont pas la chance de rester dans la région montréalaise, qui peuvent pas venir voir cette présentation-là, on va quand même avoir le bénéfice de savoir, en tout cas d'avoir une partie de ton cerveau sur tout ce que tu as appris dernièrement sur 2008. Donc, qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est parfait. Pour moi, là, ça va être extraordinaire, ouais. Donc, pour ceux qui sont dans la région montréalaise, oubliez pas, le 10 décembre, c'est Guy qui présente au groupe utilisateur. Et le quelques jours plus tard, à la mi-décembre, on va vous présenter les nouveautés de 2008. Mais sur ça, on vous souhaite bonne programmation. Ouais, puis nous, il faut se dépêcher, hein, faut aller à l'aéroport, là. Bye bye.
Studio Talk Show.